ఈరోజు బైబిల్ ఆర్ట్లో మనము జోనా అండ్ ద బిగ్ ఫిష్ క్రాఫ్ట్ చేయబోతున్నాం. దీనికోసం మనకు కావాలి ప్రింటెడ్ షీట్, కలర్స్, సిజర్స్ అండ్ గ్లూ. లెట్ us start today's episode. డిస్క్రిప్షన్ అండ్ కామెంట్లో ఇవ్వబడిన పిక్చర్ ప్రింట్ చేయించుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకు నచ్చిన కలర్స్తో దీనిని మరింత కలర్ఫుల్గా మార్చేద్దాం. ఇప్పుడు దీని అవుట్లైన్ ని సిజర్ తో కట్ చేసుకుందాం. సిజర్స్ తో జాగ్రత్త, పెద్దవాళ్ళ సాయం అవసరం. ఈ మౌత్ పార్ట్ వరకు మనం ఒక లైన్ గీసుకొని ఆ లైన్ ప్రకారము మనము అవుట్లైన్ కట్ చేసుకుందాం. మనం చేసుకున్న కట్అవుట్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫోల్డింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. పైన కనిపిస్తున్న టీత్ కున్న అవుట్లైన్ని మనం ఫోల్డ్ చేసుకుందాం చూపిస్తున్న విధంగా. మనము ఫోల్డ్ చేసుకున్న ఫోల్డింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము ఇంతకు ముందు ఫోల్డ్ చేసుకున్న ఆ ఫోల్డింగ్ని క్రింది టీత్ వరకు రానిద్దాం చూపిస్తున్న విధంగా. స్మాల్ కార్డ్బోర్డ్ పీసెస్ తీసుకుందాం. ఫిష్ కింద అలాగే పైన ఈ కార్డ్బోర్డ్స్ని మనం అటాచ్ చేసుకుందాం. ఎస్, మన జోనా అండ్ ద బిగ్ ఫిష్ క్రాఫ్ట్ రెడీ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. ఇలాంటి ఎన్నో క్రాఫ్ట్స్ మన బైబిల్ ఆర్ట్లో తండ్రి సన్నిధి సండే స్కూల్ ఛానల్లో చూసేయండి.